Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, chapter 18. King Pṛthu milks the earth. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 18. Mahārāja Pṛthu ordeña a la Tierra. Text 15 and 16. Vamos a leer los versos 15 y 16. Translation purport, traducción significado por su divina gracia hace Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Kritva vatsam suragana indrang somam aduduhan hiranmayena patrena Viryamojo balang payaha Kritva vatsam suragana Indrang somam aduduhan Hiranmayena patrena Viryamojo balang payaha Kritva vatsam suragana Indrang somam aduduhan Hiranmayena patrena Viryam ojo balang payaha Kritva making, convertir. Vatsam calf, ternero. Suragana the demigods, los semidioses. Indram Indra, king of heaven. A Indra, el rey del cielo. Somam nectar. Abduduhan they milked out, ordeñaron. Hiranmayena golden, de oro. Patrena with a pot, con una vasija. Viryam mental power, poder mental. Ojaha strength of the senses, fuerza de los sentidos. Balam strength of the body, fuerza del cuerpo. Payaha milk, leche. All the demigods made Indra, the king of heaven, into a calf, and from the earth they milked the beverage soma, which is nectar. Thus they became very powerful in mental speculation and bodily and sensual strength. Los semidioses convirtieron en ternero a Indra, el rey del cielo. Y al ordeñar a la tierra, extrajeron la bebida soma, que es néctar. Así se volvieron muy poderosos, tanto en especulación mental como en fuerza física y sensorial. Purport, significado. In this verse, the word soma means nectar. Soma is a kind of beverage made in the heavenly planets, from the moon to the kingdoms of the demigods in the various higher planetary systems. En este verso, la palabra soma significa néctar. Soma es una clase de bebida que se hace en los planetas celestiales que van desde la luna
hasta los reinos de los semidioses en los diversos sistemas planetarios superiores. By drinking this soma beverage, the demigods become more powerful mentally and increase their sensual power and bodily strength. Esa bebida soma da a los semidioses más fuerza mental y hace que aumente su fuerza física y el poder de sus sentidos. The words Hiranmayena Patrena indicate that this soma beverage is not an ordinary, intoxicating liquor. Las palabras Hiranmayena Patrena indican que esa bebida soma no es una vulgar bebida alcohólica. The demigods would not touch any kind of liquor. Los semidioses nunca probarían ni una gota de alcohol. Nor is soma a kind of drug. Tampoco es un tipo de droga. It is a different kind of beverage available in the heavenly planets. Es una bebida de otra clase que puede conseguirse en los planetas celestiales. Soma is far different from the liquors made for demoniac people, as explained in the next verse. Como se explica en el verso siguiente, la bebida soma es muy diferente de las bebidas alcohólicas que consume la gente demoníaca. Vamos a ver next verse, que nos interesa. Let's see the next verse, will be very interesting. Daiteya danava vatsam praladam asurar shabam vidhaya duduhan kshiram ayak patre surasavam. The sons of Diti and the demons transformed Pṛthu Mahārāja, who was born in an Asura family, into a calf, and they extracted various kinds of liquor and beer, which they put into a pot made of iron. Los demonios y los hijos de Diti transformaron en ternero a Pṛthu Mahārāja, que había nacido en una familia de asuras, y extrajeron cerveza y otras clases de bebidas alcohólicas, recogiéndolas en una vasija de hierro. Purport, significado. The demons also have their own types of beverages in the form of liquors and beers, just as the demigods use somarasa for their drinking purposes. Tal como los semidioses beben somarasa, los demonios también tienen sus propias bebidas a base de cerveza y otras bebidas alcohólicas. The demons born of Diti take great pleasure in drinking wine and beer. A los demonios nacidos de Diti les gusta mucho beber vino y cerveza. Even today, people of demoniac nature are very much addicted to liquor and beer. En la actualidad, las personas de naturaleza demoníaca también son muy adictas al alcohol y la cerveza. The name of Pṛthu Mahārāja is very significant in this connection. Con respecto a esto es muy significativo el nombre de Pṛthu Mahārāja. Because Pṛthu Mahārāja was born in a family of demons as the son of Hiranyakashipu, by his mercy the demons were and still are able to have their drinks in the form of wine and beer. Si los demonios pueden tener bebidas como el vino y la cerveza, lo deben a la misericordia de Pṛthu Mahārāja, que había nacido como hijo de Hiranyakashipu en una familia de demonios. The word iron is very significant. Es muy significativa la palabra aya, hierro. Whereas the nectarian soma was put in a golden pot, the liquors and beers were put in an iron pot, mientras que el nectario soma se guardó en una vasija de oro. Para las bebidas alcohólicas se utilizó una de hierro. Because the liquor and beer are inferior, they are placed in an iron pot, and because somarasa is superior, it is placed in a golden pot. Como el alcohol y la cerveza son inferiores, se empleó una vasija de hierro, mientras que el somarasa, que es superior, se guardó en una vasija de oro. Kritva vatsang sura gana indrang somang aduduhan hiranmayena patrena
Viryam, Oja, Balam, Payaha. All the demigods made Indra, the king of heaven, into a calf, and from the earth they milked the beverage soma, which is nectar. Thus they became very powerful in mental speculation and bodily and sensual strength. Los semidioses convirtieron en ternero a Indra, el rey del cielo, y al ordeñar a la tierra, extrajeron la bebida soma, que es néctar. Así se volvieron muy poderosos, tanto en especulación mental como en fuerza física y sensorial. The sons of Diti and the demons transformed Pṛthu Mahārāja, who was born in an Asura family, into a calf, and they extracted various kinds of liquor and beer, which they put into a pot made of iron. Los demonios y los hijos de Diti transformaron en ternero a Pṛthu Mahārāja, que había nacido en una familia de asuras, y extrajeron cerveza y otras clases de bebidas alcohólicas, recogiéndolas en una vasija de hierro. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Rahara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a universal tendency to take something to enjoy life. Es una tendencia universal ingerir algo. Pop a pill. O, ¿cómo se dice? Echar, no. Una pastilla. No. Pero ¿cómo es la gente cómo habla? Hasta algunos la llaman éxtasis. Ya, pero No, cuando no, se no. lo ponen, cuando lo toman, como Se hay un... colocarse. All right. Nadie sabe mejor porque no están en la escena. Muy bien. Prueba aprobada. Si alguien sabe, significa a lo mejor se mueven esos ambientes. Pop a pill. That's, I remember. So, from a long time ago. Anyway, so this is a universal tendency. Es una tendencia general tomar algo para colocarse o sentirse fuerte y con mucha euforia. In the 60s it was just speed, amphetamine. Today it's ecstasies. It's also an amphetamine, but it's different. It actually lasts a lot, much longer anyway, and it's more dangerous. En los años 60 se llamaba speed. A lo mejor algunos recuerdan. No, mejor. Anfetamín. Y hoy día es también anfetamín, pero es otro tipo, más sofisticado, que dura más y es más peligroso. Te puedes morir porque ya no te enteras que hay que beber de vez en cuando. Y si 3 días bailando techno y olvidar de todo, o sentirse uno, es todo impersonalismo, otro tipo de Mayavadi. This kind of drug, actually it's a complete Mayavadi drug. The idea is that you feel one with everybody else, you forget about everything, you forget to drink, and then you just drop dead, and that's it, and merge into the Brahman effulgence, if you're lucky. And otherwise you go to hell and merge into the fire. Anyway, so this tendency the demigods have, but they don't take ecstasies, they don't take speed, ni LSD, ni hashish,
ni alcohol, nada de eso, sino soma. Demigods have the same tendency, but they don't take any of these other drugs, which are inferior, but they take soma. Here it is just mentioned, it increases mental power and physical strength. Aquí se menciona que esa bebida soma aumenta la fuerza mental y de los sentidos, el poder mental. In another place, in the 5th canto, it is mentioned that when you take this soma, you feel that you have the power of 10,000 elephants. Sí, se menciona en otra parte cuando uno toma esa droga, no es una droga, una bebida, eso sí sofisticada. Uno se siente como con el poder de 10,000 elefantes. So that means you can have a lot of sex. That's what it's all about. Ultimately, you need strength if you want to have a lot of sex. Otherwise, you just can't do it. So, en última instancia, todo eso está destinado a poder tener mucho sexo. Cuando uno tiene poder, fuerza sensorial, then you have your ¿cómo se llaman los jardines? There's some gardens in the heavens where you can go and enjoy life. So this is all not very much recommended. Then we have the inferior types, the demon type of drug. Tenemos las drogas de los demonios. And we may wonder, how is it that they take it from Pṛthu Mahārāja? Y podemos, nos puede parecer extraño que lo extraen de Pṛthu Mahārāja. He's a pure devotee, so how do you get wine and beer from Prahlad transformed into a calf? Como es que cuando transforman a Prahlad en un ternero, le extraen cerveza y otras clases de bebidas alcohólicas. So, Prabhupada, he gives a hint, that's all he says, that it is due to the mercy of Pṛthu Mahārāja, debido a la misericordia de Pṛthu Mahārāja. He had been born in a demon family. He later became the king of the demons. So, somehow or other, they are relatives. Entonces, él sí había nacido en una familia de demonios, luego era también el rey de los demonios. So, this is possible. And we may compare it to also Krishna's mercy. Podemos compararlo a la misericordia de Krishna. He gives facilities to everybody to enjoy life. Él da facilidades a todo el mundo a disfrutar de la vida. Also to the demons, incluso a los demonios. And one may wonder, why does he do this? If it's actually, finally, we can conclude, it's not very positive, it's harmful. Y podemos preguntarnos por qué lo hace, si en última instancia todo eso no es muy favorable, es algo que dañino. Even in the case of the demigods, as I said, this is not very much recommended. We're not after increasing our physical and mental power to enjoy life. This is not the idea. No es la idea que vamos a aumentar nuestro poder mental y fuerza física para disfrutar de la vida. That means you will forget Krishna. Eso significa vamos a olvidar a Krishna. And therefore, it is not recommended to become a demigod. Por lo tanto, no se recomienda volverse un semidios, which is quite easy in a sense if you lead a spiritual life, but you're not very serious, then you become a demigod next life. Eso es muy fácil en teoría para los devotos. Si no son muy serios en su práctica espiritual, en la próxima vida se vuelven semidioses. Prabhupada, he mentioned once that many of his disciples had come from that life, demigod life.
Because Krishna says, if you are there in the heavenly planets, and then when you come back down, you are born in a family of rich people or Brahminical people. And his first disciples were all from rich families in America, basically. Well, that was the idea. In America, everybody is rich. Los primeros discípulos de familias americanas. Y él tenía ese concepto que en América todo el mundo es rico, todo el mundo tiene mucho dinero. And then he said, well, that's what I thought when I went to America. There's no poverty, everybody is rich. es lo que dijo, que cuando antes de venir a América yo pensaba, ahí todo el mundo es rico, no hay pobres. And then we know he was living in the Bowery in the first year, and then he saw lots of people are lying in the street, just like in Calcutta. And worse, they're drunk. Y luego vio ahí en la Bowery, donde se alojó al principio, que mucha gente está en la calle, tirada, y peor que en Calcuta porque están borrachos. En Calcuta no están borrachos, simplemente son pobres. Anyway, so no, it's not a good idea to practice these kinds of how do you say, to have an inclination to just increase this aspect of one's existence. No es una buena idea aumentar ese aspecto de la existencia. But as we mentioned, Krishna gives facility to everybody depending on their desires. Que hemos mencionado, Krishna da esas facilidades a todas las entidades vivientes según sus deseos. And Prabhupada gives the example, very easy to understand, of a father and his children. The father provides to the children, and sometimes, even if a child wants something that is not so good for him, Prabhupada da ese ejemplo del padre y los hijos, que el padre provee todo lo que los hijos necesitan, lo que quieran. Y a veces puede ser que un hijo quiera algo que no es bueno. But he's insisting again and again, and he's crying and he wants it, and okay, finally, take it, and then you see for yourself that it's not very good, you suffer. So that's another way of instructing. Y al final, ¿qué va a hacer el padre? Vale, venga, toma, aunque no es bueno, pero ya verás tú mismo, ¿no? Sufriendo que esto no es lo que uno debe desear. ¿No? We shouldn't desire this. So this is exactly our position. Krishna actually gives instructions. That's his mercy also. He comes himself, or he sends his devotees to tell us, don't do this, do that. Krishna también su misericordia. Él no solamente nos deja así, sino viene personalmente o envía a sus devotos y nos enseña diciendo esto sí, esto no. But we insist, no, I don't like this, I want that. Okay, take it and then you see for yourself. ¿No? Y nosotros insistimos, pero yo eso no lo quiero, yo quiero esto, aquello. Pues vale, venga, tómalo y ya verás, ¿no? El resultado de eso. So, the fact that Prahlad Maharaj provides the demons with wine and beer doesn't mean, oh, therefore it's okay to take wine and beer. ¿No? El hecho que Prahlad Maharaj provee a los demonios cerveza y vino, eso no debemos concluir, está bien, ¿no? Si Prahlad Maharaj lo da, tiene que ser prasada. No? If it's coming from Prahlad Maharaj, it has to be prasada. Right, he's a pure devotee, so it's pure beer and pure wine. ¿No? Eso es otra especulación mental. ¿No? Quizás pensamos así, como viene de un devoto puro, tiene que ser vino puro y cerveza pura. Otra especulación. No, it's just like a father, a mercy, okay, take it, but it doesn't mean that it's good. Just the fact that it's provided doesn't mean that you should take it. No. Solamente el hecho que se provee, eso no quiere decir que hay que aceptarlo. Therefore, we have to learn what to take, what not. Do this, do that, no, this, not, this, yes. Por lo tanto, hay que aprender lo que sí, lo que no. And that's why we have scripture and spiritual master and the
sages, and all this information we are getting. Por lo tanto, tenemos las escrituras, el maestro espiritual, los sabios, who give direction in life, no? De da dirección en la vida. As mentioned in Upadeshamrita, tatat, what is it, tatat, eh? Tata debe para guru. No. Utsahan nishchaya daryat, tatat. Me falta la palabra, es una palabra. To follow the footsteps of the sages, the sadhus, los devotos. Tatat. Bharta, Bhartma. No, but it's not. It's one. We're just missing one word. Pravartanat. Tatat. Karma. No, karma. No, it's the devotees, the sages. I could look it up, but it would take time. Anyway, we know what we want to say. Sabemos lo que queremos decir. This is one of the items Rupa Goswami recommends as being favorable for devotional service. No, es una de las cosas que recomienda Srila Rupa Goswami, lo que es favorable para ejecutar servicio devocional. Seguir los pasos de los grandes autoridades, los grandes devotos. Mahajana, Yena Gata Sapanta, following the footsteps of the Mahajanas, the great persons. Seguir los pasos de las personas elevadas. And Prahlad Maharaj happens to be one of the Mahajans. Y Prahlad Maharaj es uno de los Mahajans. So we shouldn't become confused or become doubtful if we read that he is providing the demons with beer and wine. No debemos confundirnos y tener dudas cuando se dice aquí que Prahlad Maharaj provee a los demonios con cerveza y vino y esas cosas. So how are we doing? Well, it's good to have some questions and comments about wine and beer and ecstasies, soma rasa and whatever else. ¿En cuántos semidioses hay? ¿Cuántos semidioses habrá? Un montón, ¿no? 33 millones se dice. No sé si son clases o son la cifra de los semidioses. 33 millones. 33 millones. Me imagino que son. Pueden que sean tipos de semidioses. Claro, 23 millones los principales y después están los upadevas que son millones. Otros tantos millones. O sea, hay un montón. No, there's lots of demigods, millions of demigods, 33 million. Pero en este universo o en todo. En este y en otro, o sea, los universos son todos iguales. En un sentido, ¿no? Hay un Brahma, hay semidioses, hay humanos, hay los 8.400.000 diferentes tipos de especies. Mundo material, ¿no? Not just in this universe, any universe. They're always the same people, the Brahmas and the human beings and the demigods and the serpents and the subterranean heavenly planets we can go also. They must have great drugs in subterranean heavenly planets, I'm sure. ¿No? Seguramente en los planetas subterráneos estos celestiales habrá drogas que no podemos imaginar. Let's find out. Vamos a averiguarlo. You've been there. Don't go again. No, ya has estado ahí, no hay que volver. Hay que hacer un poco de hipnosis retraso para recordar y ya está. No hace falta más que eso. You can do some regressing, hypnosis, and then you remember, and then that's it, good enough. Any serious question? No sé si es tan seria, pero bueno, hay medidas como soma para poder avanzar, o sea, materialmente, ¿no? Tener más fuerza material y todo. Yeah, and we also have a bebida, we have charanamrita. Yeah, eso es lo que iba a preguntar. So, yes, this is recommended, of course. Para el avance espiritual, los remanentes del devoto puro, exacto. es lo mismo, entonces, equivalente. Yes, this is a very nice point, thank you. So we have three classes of bebida, drinks, beverage, three types of beverages, tres tipos de aquí se dice bebida. Hanuman Prabhu tradujeron la bebida soma, eso es autorizado. También hay
Es más complicado, ¿no? Beveraje. Bebraje. ¿Es? ¿Cómo que complicado es? Bebida. La bebida. 3 clases de bebida, 3 types of drinks. Easier than beverages, drinks, just have a drink. Start with the low class. We have all types of alcohol, etc. for demoniac people. Tenemos todo tipo de bebrajes alcohólicas para la gente demoníaca. Then we have, for the demigods, high class. Not a drug, not a drink, ordinary drink. It's soma. We cannot even describe it. It's so fantastic. ¿No? Es una bebida extraordinaria que no se puede ni definir exactamente como es. And then the 3rd class, which is the best, and that's for the devotees, is Charana Amrita, which is the nectar that's coming from the lotus feet of the Lord. Tenemos otro tipo de bebida, que es la mejor de todas para los devotos. Charana Amrita, que es el Amrita, el néctar que proviene de los pies del loto del Señor. And if you are fortunate or determined to get it, you can also get the Amrita or the Charana Amrita from the lotus feet of a pure devotee. That is also recommended, to take that kind of washing water on your head and even drink it. Otro tipo de Charana Amrita es el agua que proviene cuando se lavan los pies de loto de un devoto puro. Se puede poner en la cabeza o incluso beberla. So that is very powerful substance for spiritual advancement. ¿No? Son sustancias muy poderosas para el avance espiritual. So yes, we cannot avoid to drink, so we have to choose the right drink. ¿Cómo se llama ese? El Varuni. Yes, we have another type. We have another almost like. Tenemos otro tipo de bebida muy bien, el Varuni. I don't know where this is coming from. I have to admit, I'm not sure. ¿De dónde viene esto? I'm very doubtful that Prabhupada introduced it. Entonces tengo muchas dudas que Prabhupada lo introdujo, no recuerdo. But our brain is very fertile, no? El cerebro es muy fértil. We hear that Balaram likes to drink Varuni, no? And then he becomes intoxicated and everything. That's another type of, actually, we haven't talked about this, transcendental type of drink, Balaram type of drink, ¿no? Tenemos otro tipo de bebida que es realmente intoxicante. Balaram sabemos que le gusta Varuni. Now, I'm sure somebody started to speculate. Let's offer Balaram some kind of Varuni according to our imagination. A lot of honey, and then whatever you find, no? Whatever fruit you find, you mix it all up, and then at the end you have this intoxicating beverage. O sea, alguien especuló, estoy seguro. Si hay, si no, mango, lo que sea. O sea, la idea. Se dice que ella, Yamuna Devi, o sea, la hermana de Yamara, se transforma líquido de una forma de néctar líquido, entonces a Balaram le gusta enjoy con eso. Enjoy, yes, enjoy life. Eso, los devotos, alguien se inventó eso de preparar algo parecido, lo más parecido posible, con mucha miel, y si hay uva, pues sí, zumo de uva y zumo de cualquier fruta. Si estás en la India, seguramente puedes usar mango. En esa época quizás todavía hay algunos, sí, junio, julio. Por eso, ahora hay, quizás en julio todavía queda alguno. Pero es eso, que hace una bebida que, bueno, incluso sí, los devotos, si te tomas medio litro de un Varuni potente, estás un poco intoxicado, porque el azúcar intoxica. Como las hormigas, Prabhupada dice, les gusta intoxicarse bebiendo, o sea, buscando azúcar. Y cuando toman mucho, luego al final, ¿no? Van un poco así. So that's a kind of authorized intoxication, to take a lot of Varuni, and then, the honey will take its effect on you, and then you laugh
all the time. We have seen this actually when devotees take a lot of sweet balls, big feasts. I mean, not nowadays, in the past we had this. And then at one point they all start to giggle. They can't, they all start to laugh, become a little childish, because they're just so full of sweets, and it takes its effect. En el pasado, hoy día ya eso ya no hay. En las fiestas grandes que tuvimos, con muchos dulces, los devotos tomaron tanto dulce que al final se volvieron como niños, ¿no? Simplemente riéndose y sonriendo, y ya estaban en otro planeta. Solamente con dulces, ¿no? Muy autorizado. So this is, the tendency is universal, ¿no? La tendencia es universal. So you just have to pick the right type of drink. Solamente hay que escoger la bebida apropiada. Entonces, if you're a little more sober, cuerdo, uno también la cantidad adecuada. If not, whatever entra, ¿no? Todo lo que entre, bienvenido sea, ¿no? Whatever enters, it's... Aquí hicimos una vez un baruni Ya ves. que tenía zumo de uva y mucha miel. Oh. Entonces, y agua, bueno, le metimos como gaseosa de esto. Entonces ocurrió que cuando tú recién hecho sienta bien, pero resulta que como pasó tiempo y nos sobró para el día siguiente algo, los que lo tomaron al día siguiente la uva fermentó más y entonces es cuando colocó alguno por ahí. No sé si eso ya creo que no entra en lo autorizado, ¿no? Porque eso es la manera de hacer una bebida alcohólica, dejar fermentar con azúcar la uva, ¿no? Then it becomes a type of wine. A pesar de que era de un día para otro. Sí, claro. Ya depende, ya ves, él tiene la receta, si quieres saber. Ahora las botellas y lo vendes como un vino. So, solamente pequeñita. Baruni, Balaram tomó Baruni cuando estuvo con las gopis. ahora no me preguntas de esas cosas. ¿Qué sé yo? ¿Alguien sabe todo ese detalle? ¿Cuándo lo tomó? ¿A qué hora lo toma? ¿Cuánto ha tomado? Y en un momento Yamuna le dijo que no quería estar con él porque estaba borracho. Y entonces él dijo que se molestó y casi rompe Yamuna en pedazos. Fue en ese momento No creo que llegó a eso. Amenazó, una palabra difícil. Amenaza, amonace. Casi la rompe en pedazos. Casi la amenazó que la rompía en pedazos. No, quería, ¿no? Con el arado. En fin. Eso se puede leer en el Néctar de la Devoción. Supongo que ahí está la historia en más detalle. Todo lo que hay ahí, eso es lo que tenemos. Vera vez, aparte de eso, son todas historias. ¿Quién sabe de dónde vienen? Siempre digo eso, ¿no? Anyway, if somebody wants to know the story about Balaram and Baruni, you can read it in Nectar of Devotion, and if not, look it up in the database. So, what is the conclusion? ¿No? ¿Cuál es la conclusión? Vamos a sacar una conclusión de toda esa historia. Be careful what you drink, first thing, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se bebe. Yeah, this Soma looks like it's like these today's energy drinks, no? Red Bull and all this stuff. Similar, but very much superior, ¿no? Es algo parecido a los energy drinks, las bebidas energéticas. Ahora Coca-Cola sacaron una nueva. It just announced it. It's going to be energy. It's called energy. So you drink, but it's all based on caffeine. That's all basically what it is. ¿No? Está todo basado en la cafeína. So it gives you a kick, but it's all tamaguna. ¿No? Te da ¿cómo se dice? Subidón. Tienes todas las palabras. pero no durará mucho y no es muy sano tampoco. No, it's not very healthy. Soma, for sure, it's very healthy. ¿No? Soma seguramente es muy sano. No es algo que perjudica la salud. Los semidioses no son tontos. No, the demigods are not stupid. They don't drink anything that affects your health negatively. So it will be quite healthy.
But you can't get it unless you become a demigod. Pero no se puede obtener a menos que seamos semidioses. You know the story how the demons tried to get to Soma. And then by cheating, the moon, sun, and Rahu disguising as a demigod sitting between the sun and the moon. And he got it. But Krishna was seeing, intelligent, and he became as Mohini Murti. And if you have to choose between Soma and a beautiful woman, and the choice is very clear, ¿no? Si hay que elegir entre Soma y una bella mujer, es obvio que por eso Rahu no pudo resistir. Anyway, so. Se han hecho estudios de que el 65% de la juventud está, bueno, fines de semana intoxicados. Solamente un 65, yo creo que ya son más, ¿eh? Sí. Bueno, pero se habla de que aproximadamente los que más se intoxican. ¿Quieres más detalles? Yo te puedo dar más detalles, ¿no? Germany, en Alemania es muy prominente también. Cada fin de semana en los hospitales están llenos de jovencitas especialmente, muchachas jóvenes, 12, 13, 14 años, with alcohol poisoning. They end up in the hospital. And then what they have, they rent a bus and go for a weekend, like people go for a weekend on holiday, take a few days off and have a nice time at a lake and enjoy walking in nature and do some, sattvic type of, pastime, passing your time, ¿no? Tienen una costumbre de ir al fin de semana a alquilar un autobús y todo un grupo a un lago para estar en la naturaleza y tal. But they do this for drinking. They rent a whole bus, fill it up with alcohol, all types of, and then it's a group of 20, 30 people, young people, and they just go on a nice spot at a lake for 3 days just to drink. Van con ese autobús lleno de tipo bebidas alcohólicas a un lago, a un sitio así, 20, 30, un grupo de jóvenes, para beber. And then they have what is called Komasaufen. That's a German expression. Saufen, how can we translate this? It's very difficult. It's drinking excessively. It's not just trinken. Trinken sería como drinking. Saufen means like this. So the idea is they all drink, no? Todos beben, and you drink so much that you end up in coma. So the one who wins the whole thing is the one who stands last, ¿no? El quien gana todo eso es quien es el último que cae al coma. And then you have a prize. Your prize is one more bottle, ¿no? Luego tienes el precio, otra botella. So, sí, claro. 20 personas, a ver quién va el último, porque todos tienen que beber lo mismo. Y el último que todavía está de pie y no está en coma, gana. Komasaufen. Anyway, so, Komasaufen, you can't take this word, esa palabra. Anything. So this is, very unfortunate, muy desafortunado, que no sabemos cuál es el valor de la vida, ¿no? People don't know what is the value of life. If you just you do this, then who knows your destiny, ¿no? ¿Quién sabe cuál es el destino en un futuro? Pero es difícil, yo a medida que veo hacer eso, cosas así, yo les trato de predicar, no les logro convencer Anyway, so... Se van a los planetas celestiales, a un planeta celestial que es todo alcohol. ¿No? ¿Tú crees? Pero no, not possible. Infernal, un planeta infernal que es todo no, eso no es posible. Uno no puede ir a un planeta celestial donde hay solo alcohol. Infernal, because as it is said, the demigods don't even touch one drop of alcohol, liquor.
Los semidioses no tocan ni una gota de licor. Ellos tienen algo, sí, es un disfrute superior. Pero aún así, la conclusión es que no, eso no es recomendado, solamente por ser superior, ¿no? Porque uno se queda en el mundo material. Still, it's not recommended, although it's a higher type of enjoyment because you stay in the material world. Yeah, but as long as you want to enjoy it, that's the whole problem. If you are sattvic, you become a demigod. Si uno quiere disfrutar y es un poco sattvico, se vuelve semidios. That means you stay here. You may live a long time, but then ultimately you have to die. ¿No? Uno puede vivir mucho tiempo, miles y miles de años, pero al final tiene que morir. Therefore, Krishna says, Abrahma bhuvana loka punavarti Arjuna. From the highest to the lowest, they're all places of birth and death. Don't go there. ¿No? Él dice que desde el planeta más elevado hasta el más bajo, todos son lugares donde se repiten el nacimiento y la muerte. No vayas ahí. Mamu pecha tu kaunteya. You come to me. Vienes a mí. And that's not by drinking soma or alcohol, but charanamrita. Eso no es por beber soma o alcohol, sino bebiendo charanamrita. All kinds of charanamrita. ¿Eh? All kinds of charanamrita. All kinds of charanamrita, yes. Todo tipo de charanamrita. Okay, now, 1 minute over. That's it. We'll see you again in August for Janmashtami. Vamos a volver a ver en agosto para Janmashtami. Hare Krishna, muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai, Gantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaunitaya Ravinda Chanda Gaura Bhakta Vrinda ki jai.